আসসালামু আলাইকুম, আমি জাহিদ হাসান ডিজিটাল আইটি বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকে আমরা একটা ডিজাইন দেখব। প্রথমে আমরা স্টার্ট বাটনে গিয়ে আমাদের অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিএস আমাদের সফটওয়্যারটা রান করব। তারপর আমরা নিউ পেজ নেব। পেজটা একটু জুম করে নেব, কন্ট্রোল ইনভাইটেড কমা। ওকে বন্ধুরা, আমরা এখান থেকে ইলিশ টুল নেব। ইলিশ টুল নিয়ে অল্টার শিফট দ্বারা সমানভাবে একটা ইলিশ নেব। আমরা ফিল কালারটা নান করে দেব। সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা কনভার্টটা ইউজ করে জাস্ট এটার মিডল পয়েন্টে এখানে ক্লিক করব। সেকেন্ড ক্লিক এখানে এখানে ওকে ফাইন। আমরা এখন কালারটা ফিল্টে ইউজ করে নেব। এটা আমরা অল্টার শিফট দ্বারা সমানভাবে একটু ছোট করে নেব। ছোট করে জাস্ট আমরা এটাকে মুভ করে এভাবে ঘুরিয়ে নেব। এখন আমরা রুটেরটা ইউজ করে জাস্ট কপি করব এটাকে রুটের দ্বারা। সামান্য একটু বাঁকা করে নেব। ওকে, আমরা এখন রুটেট ইউজ করব। কন্ট্রোল ডি পেস্ট করব। এখন আমরা টোটালটা সিলেক্ট করে ফিল কালারটা স্টকে নিয়ে নেব। এখন আমরা প্যাথ ফাইন্ডার থেকে ডিভাইড মাউসের রাইট বাটন আনগ্রুপ করে জাস্ট এখান থেকে এগুলো আমরা ডিলিট করে নেব। এখন আমরা জাস্ট কালার ইউজ করব। এখান থেকে ইয়েলো কালার। শিফট চেপে আমরা সবগুলো একসাথে সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা অ্যাটাচ করব। এখান থেকে আমরা গ্রিডেন করব। এখন আমরা এই কালারটা এখানে ইউজ করব।
ওকে ফাইন। এখন আমরা টোটালটা সিলেক্ট করে জাস্ট স্টক কালারটা নান করে দেব। টোটালটা সিলেক্ট করে গ্রুপ করব। গ্রুপ করে আমরা অল্টার শিফট দ্বারা সামান্য একটু ছোট করে নেব। এখান থেকে চাইলে আমরা একটা সিম্বল নিয়ে এটা বসায় দিতে পারি। ওকে, এখান থেকে আমরা সিম্বলটা কালার ইউজ করব। ওকে ফাইন, টাইপ টুল ইউজ করব। সিলেক্ট, মাউসের রাইট বাটন, ক্রিয়েট আউটলাইন, আনগ্রুপ করে আমরা জাস্ট ফন্টগুলোতে আলাদা আলাদা কালার ইউজ করব। তারপর আমরা ফন্টগুলো অ্যালাইন করব। ওকে ফাইন, এখন আমরা টোটালটা সিলেক্ট করে গ্রুপ করব। টোটালটা সিলেক্ট গ্রুপ করে আমরা এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল টুলটা ইউজ করব বন্ধুরা। সিলেক্ট, মাউসের রাইট বাটন, অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ড টু ব্যাক। অ্যালাইন। ওকে বন্ধুরা, আমাদের ডিজাইনটা হয়ে গেল। এখন আমরা টোটালটা সিলেক্ট করে গ্রুপ করব। ওকে বন্ধুরা সবাই, আমি ডিজিটাল আইটি বাংলার পক্ষ থেকে জাহিদ হাসান সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। নেক্সট প্রোগ্রাম দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।